Thomas, jullie hebben een voorsprong van 8 punten bij rust. En dan komt het derde kwart. Wat gebeurde er in het derde kwart? Ja, we worden totaal overrompeld in het derde kwart. Zij spelen met veel meer energie dan wij en we hebben balverlies. Daar scoren zij makkelijk uit aan van de rebounds. Dus ja, eigenlijk, zij waren in het derde kwart gewoon in alle facetten waren ze beter dan wij. Ja, want die intensiteit en dergelijke was er met name in het tweede kwart wel bij jullie. Ja, zeker. In met fases doen we dat ook wel. Alleen dat moet je op 40 minuten hebben. En er hoeft niet alles goed te gaan. Maar je kan sowieso wel altijd de strijd leveren. En als de tegenstander meer intensiteit speelt dan wij, dan gaan we tegen iedereen lastig krijgen. Ja, dus dat is wel iets wat jullie gewoon elk kwart moeten brengen? Ja, zeker. En zeker met een brede bank zou het geen probleem moeten zijn. We hebben natuurlijk wel 2 wedstrijden deze week gehad. Zware wedstrijd op zondag. Maar dat mag geen excuus zijn. Ook al ben je dan moe, dan moet je even gaan zitten en dan komt de volgende erin. Ja, want jullie brachten de spanning uiteindelijk wel weer terug in het vierde kwart. Ja, zeker. En dat is dan wel weer op vechtlust. Dus we kunnen het wel. Alleen vandaag was het gewoon niet voor 40 minuten. Nee. Als je dan die wedstrijd hebt gespeeld, heb je dan zoiets van balen dat we het in het derde kwart hebben laten liggen? Ja, zeker weten. En eigenlijk, ik denk dat het eerste kwart een beetje vergelijkbaar was met het derde kwart. Moeten we ook terugkomen. Dat doen we goed in het tweede kwart. Maar ja, als je 15 punten achter staat, dan moet je gewoon heel veel energie leggen om überhaupt terug te komen. En dan komen we uiteindelijk net tekort. Ja, want je zegt het al, je hebt 2 wedstrijden in België gehad. Een zware in Antwerpen, een hele lange. Je hebt dan ook nog een lange busreis. Woensdag in Mechelen weer een lange busreis. Merk je dat ook nog in die wedstrijd van vanavond? Nou, persoonlijk niet. Ja, weet je, dat zijn we inmiddels wel gewend. Weet je, ook in de play-offs straks hebben we elke 2-3 dagen een wedstrijd. En dan moeten we ook uit naar Leiden of Den Bosch. Dus in dat opzicht moet het geen probleem zijn. Nou, dan ga je volgende week naar Leuven toe. Wat heb je dan geleerd uit de wedstrijd van vanavond? Behalve dat je elke kwart die intensiteit moet laten zien. Nou ja, we moeten sowieso als team gaan kijken hoe we beter kunnen stoppen. Zeker in de afval van de rebounds hebben zij wel makkelijke scores gemaakt. Ja, ik denk ook in het balverlies. Dat we daar gewoon, ja, daar moeten we toch zuiniger mee zijn. Maar goed, al met al moeten we gewoon harder spelen en met meer intensiteit zoals we net zeiden. Ja, ik zei het ook al, jullie kwamen natuurlijk terug in het vierde kwart. Het verschil was 4 punten. Maar hebben jullie dat dan zeg maar in die laatste minuut ook wel slim uitgespeeld? Want ook toen werden wel fouten gemaakt. Ja, klopt. Maar op een gegeven moment staat er nog 22 seconden op de klok. Op een gegeven moment moet je een fout maken, anders dribbelen ze die bal uit. En dan moet je eigenlijk hopen dat ze die vrije worpen missen, maar dat deden ze niet. Nee. Maar ook aanvallend, hebben jullie toen ook wel juist, want had ik ook de indruk dat de keuzes ook wel anders hadden gemaakt kunnen worden. Ja, op het einde hebben we balverlies inderdaad, maar daarvoor heeft Leon een goede drijf. Dus ik denk dat we daar wel een paar op zich wel prima looks hadden. Alleen, ja, het komt gewoon te laat. We verliezen hem niet in de laatste minuten. Nee, we verliezen hem in het derde kwart. Nee, dat is de juiste conclusie. Dankjewel en heel veel succes volgende week alvast. Dankjewel. Top. Yes. Yeah, Marcus, you scored 23 points, I guess, but you lose the game. How does that feel? Feels bad to lose. I'd rather have scored 2 than 1. Yeah, especially losing that fashion where it was kind of, they played well, but we just didn't play well, and I feel a lot of it was on us. Self-inflicted wounds, mindset, intensity, focus, those things like that we can definitely correct, and we need to correct, and we will. So, it sucks to lose like that at home. Well, how can it happen, the lack of intensity? It can happen. It can happen to anybody. It happens to a lot of people. I don't know what the rhyme or reason was for today in general, but third game in 6 days, or traveling 2 days in the last week, whatever. You could say whatever you want to make yourself feel better, but in reality, the loss is the loss. So we have to get better. We have to get back to the drawing board and practice, and I'm sure we will have a tough week ahead of us. A long week, so we got a lot of time for preparation and work on ourselves as well. Yeah, you came back in the game. Yeah. The difference was 4 points. How do you look back at the last minute? Because the choices weren't. Yeah, up and down, good. Like I said, I give credit to my team. We battled. We never gave up. We didn't, even though we didn't have our best day today, we still had that mindset to go win, and we had a winner's mentality. We went out there, we fought. We just didn't fight hard enough, early enough, I guess. Third quarter really hurt us. We probably should have change something up or fix the intensity a little sooner in the game, because we know we could play with that team, and we showed it in spurts. We just didn't play 40 minutes today like we needed to. Yeah. How is it going personally? Because the last few games you score 14 points, 15 points, tonight 23 points. Yeah. That looks good. I feel good. I feel great. My body's finally rounding into form.
I feel like I'm in the best shape I've been all season. So, you know, just a matter of putting that out on the court and producing one in the minutes that I'm out there, you know, and continue to play team basketball and produce wins. Okay. Well, next week you will meet Leuven again. We're excited. A lot of ammo. You know, we're excited. We need to have a good week of practice, and it's gonna be tougher after a long road trip and playing at their place. But you know, it's something we gotta gut check. We gotta be ready for the challenge. Okay. Good luck. Thanks. Matthew, can you explain what happened in the third quarter? No, it's hard to explain. You know, they came out with more energy and intensity than we did on our home floor. First quarter and third quarter, I thought. I think we scored, what, 12 points in the first quarter. You know, we can't have these breakdowns in quarters like this. And like I said, you know, it's a big goal of us to protect our home court and to come out with this energy in the third quarter. You know, it's unacceptable. You know, we're all frustrated about it. So yeah, it's a tough loss, and it's very hard to take in, especially because tonight the mayor is out here giving us an award. You know, we're celebrating our Baker Cup, but we got outplayed by a team that played harder than us. So you know, we have to look in the mirror and solve this, because you know, sure, we win a prize, but we have more games that we need to take care of, like this game tonight. Yeah. What can you do if you see that it's not going well? I think making adjustments, making substitute adjustments, you know, putting more defensive players on the floor together at a time. You know, that's something that I have to look at. You know, checking the film after the game. You know, and on the other end, you know, it's 6 games in 3 days. It's difficult because after the Wednesday loss, you know, we need to come in here and practice hard, but it's difficult because we cannot, because we have to take care of our bodies, and it's hard to prepare for these type of games. But it's no excuse, you know. We have depth, and we're deeper than this team. I believe we're better than this team. So this is one we let get away, and it's unacceptable, and we have to look in the mirror on how to correct this moving forward. Yeah, and you have a week for the next game against Leuven. How are you gonna start then? What are you gonna? We're gonna practice hard, because, like I said, 3 games in a week, we don't have time to practice hard. So we just have to go in the game. But you see tonight, first quarter, you know, we come out missing assignments. We come out not crashing the rebounds like we can. You know, and for me as a coach, I feel like that's lack of practice. So this week we're gonna really have some hard practice, because a Leuven team comes in and plays harder than us. It's unacceptable. So we're really gonna push next week on this floor. Yeah, you say you play 3 games in 1 week. You don't show the intensity that is needed, especially in the third quarter. But Leuven shows you can do it. Sure, you know, but it's not an excuse. You know, we have depth. We haven't been, maybe one mistake to play Addison 35 minutes, but you know, he was one guy bringing us energy tonight. But we had 3 games in a week, but we're still playing with a deep rotation. So you know, we can't use being tired as an excuse. You know. Okay, clear. Thanks a lot. Thank you. Thank you.